I'm trying to integrate GitHub and Jenkins, right? To automatically push things. So automatic push ಯಾವಾಗ ಆಗಬೇಕು? You have to specify the condition. Only when there is a project push or a pull. Add webhook. Right? So what is our Jenkins? 232.246. This one. I'll delete the older one. This is my Jenkins. ಇದನ್ನ configure ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ? If you click on recent delivery, it will show success. Integration successful ಆಗಿದೆ. I will go to my project. Project ಅಲ್ಲಿ configure ಹೋಗ್ತೀನಿ. Configure ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ I will say GitHub hook webhook ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ? Trigger for SCM polling ನ select ಮಾಡ್ತೀನಿ. Apply, save. That's it. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು build ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? Here, just keep an eye. What I will do here is, I'm a developer from my laptop. I'm committing something to this repository. Okay. I'm not using a commit. I'm doing a direct commit basically. Here, what I will do is, I will go and I will try to add a new file. How do I add a new file? Just go here and add file. Create a new file. Right. Idu manual agi I'm adding a file. If not, from system you can push also. Trigger 1, 2, 3, 4, 5, something like this. Testing git Jenkins automation. Commit ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊಸ ಫೈಲ್ ಕಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕಮಿಟ್ ಮೇನ್ ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ, ಎಸ್ ಮೇನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಕಮಿಟ್. ಬಿಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇನ್ನೂ ಎರಡೇ ಇದೆ. ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಥರ್ಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ. ರೈಟ್? ಸೊ ಡಿಡ್ ದಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್? ನೋ, CHD DevOps ಅಲ್ಲ. What is that? December DevOps alva. December DevOps, this one. This guy. Okay, I guess I did a mistake. Webhook na ಇಲ್ಲಿ configure ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. So yeah, apply, save. Right. So I'll add another trigger. Add file. Create a new file. Trigger 09876 something. Testing. Commit. I'm working on GitHub. I just did a trigger on my GitHub. You see on the right hand side, automatically one Jenkins build is getting initiated. So developer GitHub alli code push ಮಾಡಿದಾಗ automatic ಆಗಿ code git ಇಂದ Jenkins ಗೆ transfer ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. This is the first stage in the pipeline. That means code is automatically transferring from here to here. Clear, guys? Doubts, questions? Again, you have to practice. Python script sir. Sorry? Python script. Python script? Pipeline. Pipeline. But you didn't mention, right? Git push and then mention madidala. Git pull anta ಏನು mention ಮಾಡಿ. Nothing. I've just configured an SCM polling ಅಷ್ಟೇ. Okay. Sir, which language it is? Like where you configured SCM polling? Here. Okay. Oh, git clone ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Sorry, what is it? Git clone ಆಯ್ತಲ್ಲ, that means every files ಬಂದು ಸರ್ವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ see, first I did a manual pull ಅಲ್ವಾ? Manual pull ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ? I just wrote a pipeline. I said run. I manually clicked on this build now alva. Yeah, that was build number 1, but I don't want to do it manually alva. The whole purpose of manual manually ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ? Actually we will run the command git pull or git clone, right, for first fetch ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ.
Adu on your local system. Okay. Right? But in pipeline script, you are not mentioning git pull or git clone. No. Okay. I'm running a pipeline. Pipeline alli ಏನು first stage, second stage. So if you go here, we are trying to do this. Yeah. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಕೋಡ್ ಕಮಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅವಾಗ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. Somebody put the code in Git, is automatically coming to Jenkins. From there, next thing is I have to integrate Maven and build. Okay. Sir, pipeline comments is madala. That's all like Linux comments or else any specific language, sir? Are you referring to this? Yes, sir. This is actually Groovy, right? This is called Groovy. It's a scripting technique, right? ಇದಕ್ಕೆ the syntax is pretty simple. ಈಗ ನಾನು ಬರೀ one stage ಬರ್ದೆ ಅಲ್ವಾ? So one stage I have written here. Sir, ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕಾ ಸರ್? Groovy and No. See, the thing is, you basically have ಇದೊಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಬರ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ, ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಕೋಡ್ ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಜು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಐ ವಿಲ್ ಕಾಪಿ ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಐ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್, ರೈಟ್? ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೇ ದಿಸ್ stage 2, right? I will say build code using Maven, right? Steps ಇಲ್ಲಿ Maven script ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು. Again, you generate it from the tool pipeline syntax ಇಂದ ಅಲ್ವಾ? So what you do here, you basically go here and basically mention echo and just print something, build success, for example, right? So this is your pipeline with 2 stages. So multiple stages idaga, just keep adding the stages ಅಷ್ಟೇ. The syntax will never change. Okay, so just like a format, we have to continue. Yeah. Sir, ಅಂದ್ರೆ lambda ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ or else AWS Lambda uses JSON. JSON okay. sent. Yeah. Okay, sir. Clear, guys? ಸರ್ ನೀವಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಹುಕ್ ಅಂತ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ವಾ? ವೆಬ್ ಅಂತ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಜೆಂಕಿನ್ಸ್ URL. ಹಾ ಹೌದು. ಅದ್ ಲೈಕ್ ಸರ್ವರ್ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಚ್ ಟೈಮ್ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ? ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಯೋರ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ that you change, because every time you turn off your server and turn it on, the IP address would have changed, right? So I just ran with 2 stages, right? So this is how you add multiple stages. If you see a Jenkins production pipeline, it will look something like this. See, multiple stages. Different companies will have different stages. Clear? ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಐಪಿನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸರ್, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು? Yeah, you can. Okay, sir. ಸರ್ ನನಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೊಮೈನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಹಲೋ, Domain specific?
ಡೊಮೈನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಸೊ ಅದೇ ಸರ್, ನಾನು ಅದೇ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2 ತರ ಇದೆ. ಡೊಮೈನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇನ್ನು In what context? Sorry, I mean, not catching what exact scenario you're referring to, but we will go there. We will. No, hold on. ಇತ್ತು ಅದು ಡೊಮೈನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಅದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಆ ಥರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇತ್ತು. Scripted pipeline, declarative pipeline. ಡಿಕ್ಲರೇಟಿವ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Correct. ಅದರಲ್ಲಿ ಡೊಮೈನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಮೇಲೆ. ಸೊ ಅದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಸರ್. See, this is declarative pipeline. ನಾನು ಇವಾಗ ಏನು ಬರ ತೋರಿಸ್ತೆ, that is declarative pipeline. Okay. Syntax ಏನಿದೆ, syntax standard ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ತರ. It starts with pipeline. You start agent any stages, then you add multiple stages into this. ಇದನ್ನ ಬರೆಯಕ್ಕೆ you don't need Groovy scripting language. It is not tied to any specific domain or any language. This structure will always remain like this. You just keep adding steps a step. This is declarative pipeline. Stages in the sense like testing ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ನಾವು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರಿತೀವಿ. ಟ್ರೂ. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆಯಲ್ಲ. I mean, yeah. It is basically a declarative pipeline. What you see on the screen is a pipeline, right? Yes. Which has multiple stages. ಇದನ್ನ ಬರೆಯಕ್ಕೆ you don't use any script if you're writing declarative pipeline. But there is something called scripted pipeline. Something like this. ಇದನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ you need domain specific language. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. Screen off ಆಗಿದೆಯಾ? Okay, sorry. I thought I'm sharing the screen. Yeah. If you're using scripted pipeline, you use Groovy scripting. You should have that knowledge to write the pipeline. Okay. When you use declarative pipeline, you basically don't need any sort of scripting. You just add stages one after the other. Okay. ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಪಿ ಪಿ ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಹೊಡೆದಾಗ ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಮ್ ಲೈಕ್ ಡೊಮೈನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂಡ್ ಡೊಮೈನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ. ಎಸ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಎಸ್, Groovy script as their domain specific language. ಸೊ ಡೊಮೈನ್ ಅಂತ ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಲೈಕ್ ನಾವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ URL ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬರ್ತಾರ, ಸೊ ಅದು ಬಂತು. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ರು. It is pretty simple. Simple in a way. ಪೈಪ್ಲೈನ್ ನೀವು 2 ತರ ಬರಿಬಹುದು. ಒಂದು ಡಿಕ್ಲರೇಟಿವ್, ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಯಾರು ಬರೀತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಗ್ರೂವಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರಬೇಕು. ಗ್ರೂವಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿನೇ ಅವರ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ನ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗೋದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಡೊಮೈನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವ ಡೊಮೈನ್ ಯಾವ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೀತಾರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಗ್ರೂವಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್. ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್. You cannot use Python, you cannot use shell, bash or anything else. When you write a declarative pipeline, you basically just add one stage after the other. ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ನಿಮಗೆ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಫೈನ್. ಇಫ್ ನಾಟ್, ಯು ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿ pipeline syntax here, which you can access from your configuration here. Just go whatever tool you're using, select the tool, and according to that rule, add the details. It will automatically generate the script for you. ಅದನ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು DHF ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂತ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಜಾವಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೊ DHF ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಸರ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಆ DHF ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ನಾಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತು. ಸೊ ಉಬುಂಟು ನೀವು ಅವಾಗ ಜಾವಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ DHF ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು. Yeah, it is a Java. I mean, when you're installing Java, this is a package that you have to install, supportive package. So if you go to Jenkins and if you go to installation, right, and if you go here and if you go to Java, yeah, go ahead, tell me, what is your doubt? ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ DHF ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅನೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ DHF ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ I mean, where is it? DNF upgrade ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? DNF, not DHF, DNF. Yes. Okay. I mean, is the question what is DNF? Yes. So, see, while you're installing an application ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? What are the ways in which you can install a game? Game CD ತಗೊಂಬಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದೊಂದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಯು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಸ್. When you have to install Jenkins, where is Jenkins? Jenkins is here. This is the location, alva? Yes. So copy this URL, go to this URL and run this. This is the Jenkins location. ಎಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಯು ಡೂ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕೀ. ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಯು ನೀಡ್ ದ ಕೀ ಟು ಅನ್ಲಾಕ್ ಇಟ್. ದಿ ಕೀ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ವೇರ್ ಐಮ್ ಹೈಲೈಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ ನೌ, ರೈಟ್? ಈ DNF ಅನ್ನೋದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ರೈಟ್? ಇದು ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ನೀವು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್? Assume you need something to do with your network connectivity, right? ನೀವು ಏನೋ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಫೈಲ್ ನ ನಿಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಇಂದಾನೋ CD ಇಂದಾನೋ, ರನ್ ಆಗಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಡೂ? ಬೇರೆ VLC, upgraded VLC, something, right? Why is that? VLC supports multiple file types, alva? Yes. So you need that supported file. In Linux, when you are upgrading Linux, there is something called DNF package. The DNF package will have the supported packages for you to run a specific application. So whoever built Jenkins, they're telling you, hey, before you install Jenkins, make sure you update the DNF repository. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. It's like a MRAPT, right? It is a package manager, operating system package manager. It will have package which has operating system based files, maybe files that are very essential for you to run Jenkins. Clear? Yes. ಸರ್ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸರ್ವರ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಅದು ಲೈಕ್ ಒನ್ ಸರ್ವರ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೋ. I mean, no, you have to be specific. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಗೆ I didn't get your question. ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸರ್ವರ್ಗೆ ಏನಾದರೂ CPU ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲಾಗ್ತಿದೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಲೈಕ್ 64 ಸರ್ವರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಲೈಕ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಕಂತ? See, we will not go to that level. We need 6 months then to complete this training, okay? But I will show where to add servers, how to create server group in Jenkins. Jenkins specific I will show, right? So go to manage Jenkins. Illi nimige you have something called system, okay? System alli
this is where you control the system, right? So under system, you have something called servers. So do Control F and do 1 second. System. Do Control F and do servers. Okay. So one though this server is for SMTP for email configuration, which we will do tomorrow. And the second thing is you have to add a server list. Server list ಗೆ first time ಮಾಡಿ manage Jenkins ಗೆ ಹೋಗಿ manage Jenkins ಅಲ್ಲಿ you go to tools and under tools you basically 1 second, not here. Go to manage Jenkins, go to system, and here you have to install one plugin for that. Do we have that plugin already installed? Let me check. Folder, timestamp. SMTP. You have something called a group. No, you don't have. So basically you have to install a plugin first. Go to manage Jenkins and go to plugins and available plugins only. Type something called easy. Yeah, SSH to easy ಮಾಡಿ install. This is how you install a plugin, right? Go to manage Jenkins plugins, find whatever application you need, ಅದನ್ನ ನೀವು install ಮಾಡಿ. Install on ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ go to manage Jenkins system. Now see if you have group, server group center. Okay, server group list. Create the server groups for your project. Add group name. Say 50 servers or how many servers you have, or say DevOps servers. Give whatever name you want. That really doesn't matter. How do you connect from Jenkins to those servers to fetch information all at once? Port 22 SSH alva. What do you connect as? Root. Okay. What is the password? You basically create a token or you have a PEM key or something. You can use that. Adanna illi ನೀವು add ಮಾಡಿ. So for here I will just add my password. Add. Okay. So this is done. Group add ಮಾಡಿದೆ ಇವಾಗ. Save. Save. Okay. Go to manage Jenkins again. Go to system. System alli you basically have the same group option again. Group alli ಈಗ ಸರ್ವರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ಸರ್ವರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಡೆವಾಪ್ಸ್ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ್ ನೇಮ್ ಏನು, ಅದ್ರ IP ಏನು. ಕೀಪ್ ಆಡಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಅಸ್ಯೂಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 1000 servers. Can you add all 1000? No. Then what you do is say DevOps servers IP is 172.91.86.98 or say 0/99. Right? This is how you can do. But the username and password that you used here should be placed in all of those servers also. So you can use a system like Ansible. Multiple copy at once ಮಾಡಕ್ಕೆ you can do Ansible server. That is the purpose of Ansible actually. When we learn Ansible, you see it. But where to add servers, this is the place and that is the plugin you should use. Okay. You should add the data. ಎಲ್ಲ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇರಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಟೋಕನ್ ಇದ್ದು, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರನ್ ದಟ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಸರ್ವರ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸರ್ವರ್ ಇದೆ, ಆ ಸರ್ವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಬಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್. For your system, you have a name as admin and welcome one was the password. If I give welcome to, will it work? No. Will it work or no? No, it will not work. Yeah, simple, right? See, that is what I'm saying. In technology, you don't have to kind of overthink and overcomplicate, right? The thing is, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು, create 2 servers, for example. Okay. ಬಟ್ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ವರ್ ನೇಮ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಸರ್ವರ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ
ಲಿನಕ್ಸ್ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಮಧ್ಯ ಹೇಗೆ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ದಟ್ ಟು ಯು ಇನ್ ಅ ಲೇಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೇಗೆ ಕೀ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೇಗೆ ಕೀನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಸರ್ವರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ವರಿಗೆ, ಹೇಗೆ ಅಥೆಂಟಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿ ಡೂ ದಿಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು Jenkins, when we do pipeline, some mini projects when we do, we will cover this. Okay? Okay. Okay. Any other doubts, questions? Anybody? So remember, every time you practice, you have to turn off your server. If not, you will be billed. Okay. Okay, guys. So let us get started. We will see the continued part of our Jenkins learning. Okay. So what I will do is I will show you guys how to do master slave architecture, and before that, ಈ master slave architecture ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ first we will look at it. Okay. So root email. I will try to explain a few things about master slave architecture. Okay. ಈ master slave architecture ನಿಮಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ and ಇದ್ರ ಪರ್ಪಸ್ ಏನು ಅಂತ I will explain. ಸೊ ನೋಡಿ, ಒಂದು Jenkins ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು Jenkins ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿ ಸಲ ನೀವು Jenkins ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ನ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ. ಆ ಟಾಸ್ಕ್ ನ ರನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಟಾಸ್ಕ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ Jenkins ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, while you are working with enterprise Java based applications, Jenkins is also Java based application alwa, we installed Java. So ಆ Java based applications ಅಲ್ಲಿ ನಾವು we have something called Java virtual machines. Java virtual machines andre it is basically a very small container. Okay, it's a Java based container. Sir, screen share ಮಾಡಿದಿರಾ sir? No, I will share. Okay. That Java based container which we will have will basically help us connect the system with the performance of the task. ನಾವು ಏನೇ ಟಾಸ್ಕ್ ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಆ Java based containers ಇಂದಾನೆ we have to do it. So let me share my screen. Give me 1 second. So one of you just log into your Jenkins so you can share the screen, or give your IP address. I can also access your Jenkins. Okay. So we have, okay, let me share my screen. Just confirm illiಗೂ screen ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ. Can you all see the screen? Yes sir. Okay, perfect. So ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ we have basically, so ನೋಡಿ, ನೀವು Jenkins ಅಲ್ಲಿ when you are running a specific job, okay, so what happens in Jenkins is you basically have a concept called executors. Okay, so ನಿಮಗೆ Jenkins ಅಲ್ಲಿ, so if you have to look at this thing, just go to the master slave architecture. Okay, so here you have something called a master slave architecture. ನೀವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ.